আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এই যে ইংলিশ বাই মতিন স্যার আজকের ক্লাস শুরু করতেছি। ফেসবুকে আমরা সার্চ বাটনে মতিন সিইউ দিয়ে সার্চ করলে আমরা ফেসবুক পেজে দিয়ে পেয়ে যাব। আশা করি লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করব। আজ আমরা আলোচনা করব হোয়াট ইজ ভয়েস অফ ভার্ব। The voice of verb expresses whether the subject in the sentences has performed or received the action. অর্থাৎ সাবজেক্ট অ্যাকশন রিসিভ করতেছে না পারফর্ম করতেছে, এই দুইটাই মূলত বোঝাবে। টাইপস অফ ভয়েসেস অফ ভার্ব। There are two types of voices and we know it. One is active voice and the other is passive voice. Active voice, the definition, when an action performed by the subject is expressed by the verb, it is an active voice. And passive voice, when the action expressed by the verb is received by the subject, then it is called passive voice. অর্থাৎ কর্তা নিজে যদি কোনো কাজ করে সেটা অ্যাক্টিভ ভয়েস, এবং নিজে না করিয়ে অন্যকে দিয়ে যদি কোনো কাজ করায় এটা হবে প্যাসিভ ভয়েস। ফর এক্সাম্পল, শি ওপেন্স দ্য ডোর, এর প্যাসিভ হবে দ্য ডোর ইজ ওপেনড বাই হার। Conversion of active and passive voice example. There is more example. Khalid writes a letter. The structure is subject plus verb plus object, and the passive voice form of this sentence is a letter is written by Khalid, and we know we need the structure of passive voice is one is subject, and then we must use auxiliary verb, and then past participle form, and then we should add by, and the last one is object. So today is all about voice sense. Again, thank you everybody. Assalamu alaikum.